throwing these things to us, we don't have time to go and sit down and check and be like, but where are these things coming from? We're just accepting. Yes, they brought it. Okay, now the World Health has said this. Okay, let's announce it in the news. Let's give it airplay. Let's talk about it on the news as journalists. Let's decipher it. Yet, we don't know exactly how it's coming about. And I don't think I'm supposed to be shy about speaking about these things. This one sometimes fears go and be like, no, let's say what the news is saying. As a person who is out there, this is your life. This is your life. I've told you there's a Uganda after this pandemic. So at four variants are coming. Now, variant number 5 is about to be here. The virus is mutating into another variant, and then we're supposed to just look on. How about some statistics? How about some science on how it comes? Do you know that if we know how that virus spreads, maybe we can know which foods to deal with? Because now we know that this second variant, they've said, reduce on eating things with calories. Anything that you have to count calories with, first reduce on that. Instead, focus on things that do not have any effect on calories. The fruits and vegetables for now. Don't focus so much on fried chicken, on chips, and whatever it is that causes you any rise in your calories. So we understand that food-wise, we are going to protect ourselves like that. Katiaha, I wish we can explain to our fellow people how this variant is coming around. That if somebody has the World Health Organization, and they have statistics. When you go to Facebook, there are those, every time you write a post and it has COVID-19, there's that thing that appears that it's supposed to take you to the COVID center where you're supposed to read. Yes. This information is not there. You go through it, you just find numbers and what to do to protect yourself. But how the mutation is happening with the variant of the virus, ekyo kiri mu bonga baba sawo fena tukyakibuuza nga fena ekizibu ekina bwate bw'obyegonowalinga ne kijja it will hit you abantu bonna balwala omulundi gumu nga totegedde kuba tetulina kyakikolera oba kiyiiye oba kyavaawo oba kyakola kikubanga wabaddewo okukubagana empawa America, China, ani but still bwe kijja mu bantu kispreadinga ne kidduka ku speedinga rapidly nga tokina bwoyinza kistoppinga so fe kyetutunulako nti ekiba kize kyonna kibanaba batugamba oba batulimbye oba batugambye ebituufu oba si bituufu just tubeere nga tweteekateeka we plan tumanye engeri y'okukikwasaganyamu so ndowooza tubeere nga tugetinga past kubina ebiyiseewo kati ey'okubiri neesooka tuzitegeddeko kati abasawo baffe balina okuba nga batuula bukubirire bamanye nti kakati tupulaninga nga tutandikira ku yakusatu nayakuna nizo zigenda okujja at least nga tumanyi tujja kukabinga bwe tuti ne bwe tuti. We still have a lot of updates. One of them is the fact that nearly 7 months after suspending operations due to the outbreak of COVID-19, Uganda Railway Corporation has announced resumption of commuter train services effective 1st July. They will be commuting and carrying people like they were used to. And another good news is that they've added some other 4 trucks to their train fleet that has been in existence. Now, it should be remembered that following the outbreak of the pandemic in Uganda, Engineer Charles Kateba, who is the managing director of the URC, announced in March that he had decided to suspend its commuter train services so that the COVID-19 first comes down. However, they have decided to resume business and with a new set of railway merchandise, that is tracks of the trains. So Bongedekonya, and they are going to be operating in Uganda, Kampala, Busia, and beyond borders as well. However, the price has increased. If they were taking you for 1,000, just like taxis, they are going to increase to 2,000 shillings. See how trains are cheap? Tekina kizibu nnyo sina buzibu twakyogera nako in fact wano bayinza okuba ne bano balaba first issue twayogera ku wano ku byentambula ne tugamba nti Uganda eno okuterera tulina okwongera amaanyi nnyo mu Uganda Railway ibeere ng'ekolera ddala kubanga otunula Railway 2,000 ng'ogenda wakuba kati taxi badde twalirawo 4,000 kireka 5 mmeka ne kati leo oba ogenda kulinnya Railway ne bange esobola okutwalira sini 10,000 nekireka bali batwalira 1,000 yes naye kati zalinya ziri 5 naye train erinye from 1,000 to 2 yes osobola okugenda ekireka ate nga togenda kusanga jamu yejja kutambula butambuzi egende go we timing repairs that need to be done on some of these railway lines and they are going to be this guy the managing director promises that they're going to be worked on and then they resume service, which is very, very good. I think we should adopt trains more than the road transport. Because road transport has a lot of things going on. There's the traffic jam, then there's increasing of fares. Owa taxi wawuliranga yayagala kucharging ezo gwamanya wogirinyo wegenda kundala twazimanyira lwobwangu buno bwe tuba twagala mbwe jja neyimirira wonna wobeera oli ne
isooka tukine COVID-19 okusaasa nakyo kiba kituyamba kusinga ziba zizze kati otunulira endwadde zosize kuva ku borders okusingira ddala abantu abasuubula busiya wawa marabba borders zisinze okuba nga tufuna obuzibu ku COVID-19 naye ogenda okutulamu train eno webeeresa ebintu byonge bijje Kenya direct n'ebireeta in fact osobola n'okukola order eri mu company ne babikuteerako then ne babireeta nga buli kimu kiwedde simanyi ku clearance we kinaabeera ku misolo kubanga government district nnyo naye kyonna nga bwe banaaba bakikozesezza ndaba kigenda kuba kiyambira ddala ku byentambula. And why they cannot stop these trucks from coming in is the fact that of course the economy needs a little bit of a boost since we are in rough times. So they're going to make sure that by all means they get here in Uganda and they start operation. We should also remember that the train is such a comfortable way to move from one place to another. But there's no train coming to Buziga from anywhere. That's the problem. There's no train going to Munyonyo. There's no train going to Muyenga. Muyenga has. I think Muyenga has a railway. Route jema, waliwo yeyita ku mukwano wakyemanya oyinza okufuna mu industrial area oyinza okufuna then Kibuye nawe osobola okufuna ozenyinza okulowooza ka list for now waliwo evaawo ekibuye awo ntera okulaba. So they're not yet felt. Their process is not yet felt like the taxis. If we had railways everywhere, I wouldn't mind it. Yes, obuzibu bwa trains zino nti zaali zina points ezaazo eziri gazetted z'omanyi nti togenda kugenda nti kanyimirye wano taxi ensango baka ngende ku luguudo bwe ruti. Kyo kimanyi twemajagala kufuna train nyino genda either mu Ndeeba oba Kabugusu oba ngende mu industrial area oba ngende wali kumpi ne Nasa Road awo wasinsa awo mbanyino okugirindira so zo zimanyiddwa nti awo so oyina okuva gy'ovudde n'oba ng'ogenda awo neffe tutunuulira singa oba otuusa awo paka gy'oba oyagala okugenda obwangu bw'ogenda okukozesa. It's a plus. It's a plus. Yeah. Okay, adding to that, police yesterday dispersed two crowds that had started building to look at an underground tunnel that was discovered by men who were digging a pit latrine in Ngora district. Ngora is eastern Uganda as you cross to the north. So the tunnel was discovered in Komolo village, Kapir sub-county, and a video of people going in and out of the area went viral just yesterday. And George Odeke, the owner of the pit latrine, said the tunnel is more than 2,000 meters in width, but that he could not reach its end for fear that he could cave in. You can imagine a tunnel was discovered here in Uganda, in the northeastern parts of Uganda, and a tunnel was discovered, and it looked like it was covered up in the early years. I was going to mention the years, but I was like, what if drones come for me? But it was discovered those. Now, we don't know who was using this tunnel. Was it the or the missionaries that used to come down here? So police immediately came in and closed the tunnel off until further notice. Because the owner, the person who was digging that latrine, when he went to the tunnel teyaweddeyo n'atambula n'atya nti agenda buda n'onya ggolo naye namwe abantu bannayi temutya ekintu ky'otamanyi ekiraga simanyi naye nga ebintu ng'ebyo ate ekyo kirungi nnyo state ya security mu nsi wemba musobola okuba ne tunnels bwe zityo mu Luganda baguyita mu kwesese so obanga ensi esobola okubamu ekintu bwe kityo nga tubalere tukimanyi kiba kirungi kozi omuntu asobola okukikozesa mu mbeera gyonna gyagala na hidingamu abayeekera n'akukusa abantu n'okukoleramu ebintu kuwambawamba abantu banga babateeke so tekiba kirungi nnyo tuli bubeezi lake 2,000 z'ogambye futi 2,000 ziba mpanvu nnyo ozibazeemu ko kireka kumpi kibeeranga kyalo kitundutundu kya kyalo kiramba so osubira nti mu bugazi obwo omuntu asobola okubeera ebintu bingi byasobola okwekamu ebyokulwanyisa byinza okugamba nti bisobola okuba nga bikosa eggwanga wabula tuli ba mukisa kubanga Katonda ajagala for God and our country ne tuba nga tukizuula ate police nebanga esalako speed nesalako speed nebanga eggalawo simanya oba kati noonya bujulizi ku baali basima oba kiki ekibadde kigenda maaso okuba nga kikolebwayo have to inform higher authorities, higher powers to come and see what exactly is. Yeah, investigation I'm surprised that nobody knew about this tunnel. Or, if investigations go on, do we have investigative journalists in our house that if investigations go on, we can find out that this tunnel has been known by a few people and carrying out. Speed. Nayenga, olaba
kati obuzibu tugenda okubanga twolekedde kubanga kwe kufuna ekituufu amangu omanyi okunoonyeza kwaffe wano okulwawo nnyo okukolebwa okujjako nga gavumenti ebadde ekimanyiiko but olutalo lw'ekiyeekera bwe lubanga nyoze nti babayeekera balukozesa gavumenti eno eriko yali eyeekera singa kozesa bitundu byali nnyo wano mu central region wa Luweero n'egenda eyo Mubende trek era nga bw'ogira omukulembeze we yagitambulamu nnyo so eyo mu bisaidizi eyo tomanya route ya muyeekera bisaidizi eyo tomanya wayinza n'okuba olwe yali yagala okutandika naye we have Kony as well. Yes. We have the routes that Kony used to use. But they said that Kony busima wantu baba Kony bagali mobile omusanga wano lulino musanga wali no musanga they said he was unable to cross rivers, that it was over against his religion and he was unable to cross the river, so he would stop somewhere in Kambini. Bingi bamuteekako Kony oyo naye munaye ejjeri road omulambe ejjeri ya Katonda ayinza okuba nga tasobola kusala gwe ejjeri ani ya Katonda road is resistance siwe amen. Anyway. Okay. We still have a number of updates. We're going to take a very short break. But before that, let's look at some of these things. President Museveni explained why he chose Jessica Alupo as quarrelsome as she is. That is the term. And now Honorable Nabanja as committed as she is for those offices that he gave them. Now, speaking after the new members' cabinet taking oaths in Kololo Independence, this is what Museveni has to say. Alupo is a hard worker and listens to my advice. I started with her when I told her to solve the issue of enterprising selection, and I told her to grow fruits, and she listened to my advice. She works for unity and anti-corruption. That is the president speaking about Honorable Vice President Jessica Alupo. And then the president revealed that he came to know Alupo because of her father, who died in the struggle after being blown up by a landmine by rebels, and identified her as a cadre. Man, sometimes I look and say, okay, some of these people, some of people died, and so the president said, oh, since your father died in the war, please come and be by my side. Politics Luanda is where the country next to Botswana. It's very common. Angola. Then Lusaka. Yes, Zambia. So nemu America yonna ogino tuya trend zabo Bush 1 Bush 2 Georgia Bush Junior Bush Senior okitege kati ojja kulaba bino Obama omulala zze okukoso kira bijja biberamu abantu ababeera nnyo mu families balina ebintu bibalowooza nti bakolera eggwanga era bw'otunula ku family engeza ba Martin Luther obawuliranga Martin Luther King Martin Luther Junior ebintu nga ogenda okulaba nga family zino zijja Kasula Lumumba. We have also her late father. Yes, tekiri wano okatoyinza kubanga okirenya abantu batunulira nnyo abantu bano abalina kibawale. They are much luckier because now they are not suffering. I could also be now the if my anyway so mfeto abazali bafete bakifaako nnyo muna bali mu kudduka senga baagera ne balwana nawo kyandibadde kituyambako naye nze ndowooza president alekerawo okwewozaako no sikwewozako alekerawo okugamba mbu because of his loyalty is how we are going to get leadership of the country. We just can't base on someone is loyal to Museveni, so come and work with me. Twakiriza nti balonze cabinet president Museveni egenda okubanga ekola. Let's go with that. Tubina ebyogamba nti ono yakola kino tujja kubalabira ku bikolwa byabwe mukulu bwe yagamba yes kubanga nono enyini bugamba kalo ayina emabega ebintu tebyali mujira kula kuba kati muna Saul asobola ofuuka Paulo okitegeera naye ayina yaliko ministry education n'abako byakola era ne babanga ebijjukirwa so why is it that we forgot Alupo's loopholes when she was in the Ministry of Education, and then when Kaboyo came to stand as minister ne bamugamba I still have ziri sente zeyabba kugundi tugamba yabba okay ziyakozesa obubi kale kyonyizo gazi bagamba nti yakozesa bubi naye anyway nze sikirese mu mbeera ya evunano oba ejajinga but nti bona agamba nti omujjukira nti akuweereza bulungi nga toleda ayinamu emabega byamwongerako zero so abantu bajaloza biri tobijjukira tewabiraba so nze ndowooza kuno tukitwale nti ya revampings oba agenda kuba abaji bagamba redempted yakomyewo okuweereza eggwanga biri nga tubyerabidde so bona amwolereza ennyenyi n'omuteekako namukoze bwenti ne bwenti ogezaako mu painting bili of course bichali mawule tebijja kwerabirwa obula kati abantu yes everybody is not perfect for me. That's what I know, that your weaknesses can actually be worse nga tulabira ddala you just terrible at your weakness but ngoina strength though so let's judge them by their strength. My only problem is that Honorable Museveni is trying to paint these guys in our faces and say guys they are going to work, please let's trust them because I gave someone
please grow fruits nas because abameka abakuziza fruits if we are to look at that point, you get. So the loyalty is not what we are going to follow. Instead, we are going to look at the capability of somebody's delivery in our new cabinet. Now he went ahead to talk about Hon Rebecca Kadaga and said she's a very committed, hardworking, very active mobilizer. I was going to say attractive, and then she's also Hon Rebecca Kadaga. Okay, she's very beautiful as well, and then she's also anti-corruption. She's an anti-corruption person. In the parliament, we have been having corruption, and Nabanja told me a long time ago, after smelling a rat, she is very straightforward. When we have a by-election in Bunyoro and some people's eyes were not looking straight, she was very straightforward. So that means Hon Rebecca Kadaga is one of the people who go to report to the president. What any small thing, you know, as these people who want to run to the leader. Hey, there's this small thing here. Leader, come and check here. This one is stealing votes. Kati already ebintu bitandise okukyuka kati. Of course Nabanja tubadde tumumanyi, Honorable Nabanja tubadde tumutegeera nti ajja kukola pena nga tumwesiga. Bona nalupo bayina empapula bulungi nyira babadde bakola ba service since 2001 babadde bakola naye kati nate bitandise okuyingira mu ate bitandise okuddayo mu byobufuzi. Ogenda kubazza mu kifaananyi kibalaba mu mbeera ey'ebyobufuzi ate obukyayobeere nga bukoma. Nze ndowooza president yasooka abaleke. Maybe ne president musajja mugezi nnyo. Amanyi kati wayinza okuteekawo omuntu gwe gwalonze okulaga nti akuyiriddewo nnyo omubiri osobola okubanga okola okimanyi ne oba ogenda enkola gy'ogenda okukolamu naye nze ndowooza abaleke already kati yabalonze babakakasizza batandise okukola emirimu tulina emirimu gyabwe gye bagenda okuba nga bakola then twalabeko ekifaananyi Honorable Nabanja ng'ayimiridde ne Honorable Rebecca Kadaga, second premier of Uganda, and in the picture we saw they had a very good relationship according to just reading the picture and seeing them together talking as colleagues that are going to be working closely to each other. However, before we get to Kadaga, because there's another story about her, there's also the fact that MPs have petitioned Honorable Nabanja over expensive COVID-19 treatment, and of course this is because the people are unable to clear these bills. I don't know how Zwena Chirema got lucky and got a free pass. Everything was free to her. And but a section of NRM MPs have petitioned Prime Minister Rebecca Kadaga over the excessive charges levied against the COVID-19 patients. Now she has to look at that, and then she has to also come out and say and tell us how she has planned to release the money that she's promising Ugandans. Apparently, you cannot receive government money, government relief money, if you have received more than 500,000 shillings on your mobile money. I'm just wondering, what if I'm a shamba boy and my boss says, put this money on your phone and send it to the person I'm going to send it to? It is in the news. Kituufu anti nengane si kitoyinza kujajinga muntu ku ssente zaafuna na kubanga akozesa. And this is why this topic of discussion is going to take us a while, because things keep developing. I don't know if it's okay for us to get into it deeper. Abantu batambula n'okumanya anti balina bagenda kubanga bakijja era okusobola okukiza ate nga balina kubanga bakifunira wano ina kifunira ku first show naye nga ekyasinza okunsanyusaamu ku petition ene yakoleddwa ku ba MPs abasinga obungi ba NRM almost bonna basinza okubanga bakireta numbers. You were telling me about the numbers just before we started. So enamba y'abano ba MPs abagenda okubanga abasinga ba NRM botunulya ni atayebwa ono ndoze kati government chief whip mu parliament olabira ddala nga kati ogenda okukinwamu nga kuno tuyinza okuba tugetwafunyemu ku babaka abalala batagenda kubanga balaba ensonga ne babanga bajogera kawatali kwetiririra era bagala abeere nga abanyonyola lwaki amalwaliro agamu gasaba ssente nnyingi era ne baletawo n'ekiteeso nti naddala amalwaliro nga aga private we gabanga gakyajinga ssente nnyingi nnyo ku balwadde wakiri babaggyeko ne licenses zaabwe zibeere nga tezibaggyibwako. Which is very, very okay. Anyway, as you can see on our screens, there was a handover going on where ministers had to hand over to other ministers who are outgoing ministers had to hand over to ministers who are incoming. So Rugunda handed over office. We had very, very many other people handing over office. Now there's a lady known by the Badde njala kwongerako ono mwami kyeyongeddeko omuyita twijukire Dani Kimosho nga wakazo constituency yagambye nti gavumenti etuuke ebeere nga eteekawo n'emiwendo baregulatinge bagambe nti zino ssente bweziti ne bweziti
kyendowooza nti oba bannaye mbeebaziza ab'NRM kubanga mwatandise n'amaanyi simanyi wembanga mujja tambula betusuubira okubanga parliament ejja kubanga nnungi omuntu kutandikira ku nsonga ezirumu omuntu kwatoyinza kulowooza mu mbeera kati eriwo nga yakatya crisis yeri mugenda mu maaso gwe ate nogikozesa nga advantage nga tofuddeyo na ku bulamu bw'abantu so bano bagamba nti wakiri gavumenti eteekewo ensimbi ezessalira regulating omweno nti omuntu bw'ati ne bw'ati covid patient alina kugibwako ssente bweziti gweoba oyagala oba olaba nga tolina busobozi bufuna bujjanjabi bukubu abantu kiveemu naye mwerimbise mugamba musobola okujjanjaba abantu ate mubajjako ssente nnyingi temufayo kutaasa bulamu bwabwe and ekisinga okwewuunyisa kalo yes abasinga bafa they die ate nogenda okulaba ministry y'ebyobulamu naddala mukyala Aceng abadde aluddeyo nga kino takikoona nako ate ng'abadde ebbanga ddene nga bino abifaako nnyo naye kino takifiirako ddala otunula abantu bakyajinga ssente nga bwe baagala ate tugudda ku sayidi edi gavumenti yateekawo embeera y'okuba nti yabikkula economy nga gwosobola okutunda ky'olina ebbeeyi gy'oyagala kati oli akigula mmumanyi mubagayiminga naye nga otula ku kiri ekikwatagana ku byobulamu wabeerawo ebintu nga byo birina okuba nga bifiibwako bye birina okuba nga bisookako so nebaza ababaka bano ababadde nga bafaayo ku nsonga eno then ekya covid-19 omukyala nga bwagambye nti obanga wafuna ku mitwalo 3 oba ku 5 obadde ogambye 5 oba togenda kubanga ofuna ssente zino nagamba obagezaako okumulaga naga bagenda kukwatagana n'ennira ekitongole kikolagana ku by'okuwandiisa n'ekya statistics bonna babere nga bafuna essimbi zengeri ezibadde zitambuliramu. This thing is becoming more and more funny because Uganda National Bureau of Statistics, Ugandans, how often do you go to the Stat Bureau to maybe report yourself or something? Because I believe now statistics is going to also, according to the limited information they have, they'll compare it with NIRA's and then try to say maybe Carol earns an amount of, we are guessing, since she's a media personality. Amen. Since she's a media personality, she earns this much. So that means she's not eligible for our fund. Ogenda tunamunga nebobalirako ngobalira ku Bale Francis yakola. Yatuvakodda. Which is not going to, that is even on a journalist level. Now the farmers, peasants in the village, National Bureau of Statistics yabategera kodi. It's becoming more and more funny. We are coming back with that. Kinali kitwayogeddeko eggulu ngamba nti nabo bano bagenda tuka ekiseera baba balimba president nti bye baregisteringa bituufu wano nabo kigenda kuba kibalidde bagenda kibayita okwerabisa mu lulimi olulala. But I think Honorable Nabanja is trying to do careful planning because they've not yet even started to give out the money. You have seen on social media people saying, give us food. I don't care whether you kill me. There was that guy who said, I don't care whether you kill me. We need food. We are hungry. So people have already started crying, but Nabanja seems to be taking her time and saying, no, let's first look at it. I know kuchanguya. I know kuchanguya. She get to get kiseranga abantu. Why the police egenda kuba kubabo kubimigo baba fa bafe. Batuke baduke wakaba gende baberenga bakola. Singa tebafuna relief season mu budde. Kigenda kuleta ekisira abantu batuke beekyawe kusubira omuntu gwe baggalira bizinensi ye n'abanga tazzeemu kufuna nga talina ssente zali aterese waka jjukira twagamba nti oba president yaga nti eggwanga litambulira ku bantu abafuna ssente from hand to mouth ssente zaabwe kyokoledde kyolya covering be Kampala bokka. Ye Kampala na Wakiso. Relatives where you come from? Yes. We have people in shame. Basically bagete bajja kusobola abantu nnyo bawalako bagenda tandika n'abantu ba Kampala na Wakiso. You people, let's get serious. If a person in Kampala is selling tomatoes, at least they are getting 10,000 a day. But there are these people who are dying. Bududa guys who were displaced by the landslide. Omukyala yagambye mwe abalina ku mmere nga mulima amatooke mulina emiwogo gyammwe mulina kimweyambe bannaye muleme kunyigiza bana babadde tebalina kyakulya mwe temujja kubanga mulowoozebwako essaawa eno eggwanga terina ssente nnyingi terina ssente nnyingi zimala n'olwekyo mubeere nga mwe mwerwanalwanako essaawa eno betuyinza okulowooza essaawa eno abasookerwako ddala simanyi beewalala niye Kampala ne Wakiso zetulowooza zigenda okuba nga zifibwako. I think we would start with the northern or southern parts of the country. People that are in vulnerability. People who don't have anything at all. But again, you're going to make statistics that are going to come out and show a person who has been getting 20, 30, a campus in Chikoni Omwe said, no, nabe Chikoni bali mbizibu. There is a group of students, abachaliyo, abai sama uli gamba, please help us. Our parents couldn't afford to send us transport back home. We are stuck here in Chikoni. We don't have anything to eat. Mulimu n'abalimereyo nga tebagala kudda mu kyalo balaba gondi naye
kyonna kyekiri fetusaba busabi baberenga bafuna. Well, just before we close off for a short break, let's talk about Hon Rebecca Kadaga not appearing for the swearing-in ceremonies, for the handovers. She just decided to take over office. Yesterday she went to work, but before yesterday, she didn't attend the swearing-in services. And so it caused a lot of controversy because while she was not indicated among those who missed the ceremony over COVID issues, because while we were already about COVID, but she was not among, her camp was not coming out to openly clear the air or say any communication. She didn't communicate that I'm not coming. For her, she just sat back and did not come. The Honorable Prime Minister, Second Deputy Prime Minister, Kadaga tanaba kuvaayo kwogera bwogezi kituufu alina ekintu ndowooza kikyamba akyerowooza oba akyagendera gye yatwala zi kamera simanyi ne alabika akyerowooza ng'omuntu fayina ye alaba nti tebamutwitinga bulungi kyekyamazima ffenna kitayagala kwogera alaba nti bamutwitinga unfairly. Ekyokubiri otunuulira abantu bagenda okukoleramu nga bakamaabe alaba naye ng'omuntu bayinza okuba nga tebajja kumuwa kitiibwa abatyamuko bintu bingi nnyo ng'omuntu kyendowooza nti tusooke tumuwe time kubanga tanaba ku officially kuwandika kugamba nti mulimu sijja gukola tanaba kugamba sigenda kukola kyoba tusooke tumuwemu akadde ndowooza ng'omuntu and then ensonda ezimu zigamba mbu yazira tumuwemu akadde but as you can see she's in her office. It looks very beautiful but there's a source that came out to say openly in that swearing in and said, Madam Speaker, former Speaker, will not attend the ceremony because she does not expect to be part of the cabinet. Yeah, yes, she has changed her mind and she will not take the oath. That's what that guy said. Yes, that they are taking. But naye nga bagamba nti yajja okusinziira ku reports zigamba nti yajja n'abeeramu mu mmotoka wabula olw'okuba nti waaliwo results zaite zinaba kufulumiza COVID-19 so ne baba nga bamu aba SFC gye bagamba nti aba SFC ne bamulemesa okuba ng'agenda okuba nga yeetaba mbali kubanga waliwo COVID cases nyingi nnyo mu badrivers mu bahelpers kati ye nga Kadaga naye baali bajja ate nga zo sente zinaba kufuluma so baali tebamanyi status ye mwaka akaseera weeri era bagamba yakoma mu mmotoka n'abeera nga addayo naye tanaba kuvayo publicly n'ayogera ye nga bw'ali. We thank her for being very composed. We expected fire from Rebecca Kadaga, however, she's very quiet and still doing her thing. Tayinza kumala bange era nga tayogedde ku Kadaga gwe tumanyi still waliwo ekintu ayinza okuba nga bakyalina bali mu kwogerezaganya ne bakamaabe ne mukamaawe ng'akyalina kyamugamba nti ojja kukola bwoti kino kitereeze bwoti ne bwoti ate nga president yagamba nti Isira agenda kuba liteeka nnyo ku minisitule ya East Africa omukyalo ono gyaba nga yakulira so osuubira nti yandibadde sawe yatandisedde emirimu egyo okuba nga gigenda ne bino bimwengeginga ebyo betwogeddeko Uganda leero okuba nti egenda kuba ekola esubuligana n'ensi endala etambula so ebintu bingi obulaba nga eggwanga liba limwetaaga naye tannaba kuvaayo ensonda ezimu zigamba nti tayagala kukola ate abamu ku ye bagamba nti abamu ku bayambi be bagamba nti ye omukyala ekifo akyagala so nga ye ng'omuntu soke tumuwemu akadde ndowooza ayise mu bintu bingi okuva last ya COVID okola yatandika abadde alina entalo ze ne office ya waggulu najja n'ayingira n'ayingiramu ebyolanya. We are going to come back with that. Let's take a very short break and return with your topic of discussion that you're going to be telling us about these things, how you think we should be handling such things, how you think the Honorable Prime Minister Robin Anabanja should be handling them. For now, it's a very short break. Don't go away.